ஃபயர் போல்ட்டு ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒன்று ஆன் ஆகலை, டிவைஸே ஆன் ஆகலை. ஸோ சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கு. என்ன பண்ணலான்னு பார்த்துருவோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரூவை கழட்டிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வாட்சை கழட்டிடலாம். பேக் சைடு கழட்டுற மாதிரி இருக்குது. ஸ்க்ரூவெல்லாம் கழட்டியாச்சு. கம் போட்டு ஒட்டியிருக்காங்க. கம் எதுக்குன்னா தண்ணி உள்ளே போகாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக கம் போட்டிருக்காங்க. அநேகமாக எனக்கு தெரிஞ்சு பேட்டரியில் தான் இஷ்யூ இருக்கும். சில சமயம் பேட்ரி பூஸ்ட் பண்ணாலே சரியாயிடும், சில சமயம் பேட்ரி மாற்றுற மாதிரி வரும். செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ மொபைல் சர்வீஸ் நம்ம சேனல் நிறையா வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இப்போது வாட்சும் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஸ்மார்ட் வாட்ச்சு, ப்ளூடூத்து, ஹெட்பேண்டு, ஏர்பாடு எல்லாமே நம்மக்கிட்ட சர்வீஸ் இருக்குது. நான் கான்டாக்ட் நம்பர் கீழே கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில், இல்லைனா கமெண்ட்டில் எதுலையா இருக்கும், பார்த்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், டீட்டெயில் சொல்லுவாங்க. பேட்டரியை ஃபஸ்ட்டு கழட்டிடலாம். ஓகே, கழட்டியாச்சு. ஸோ இப்போ பேட்டரி கழட்டியாச்சு. பூஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். மோஸ்ட்லி பூஸ்ட் பண்ணாலே ஆகிடும். பூஸ்டருக்கு இதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒயர் ஓவர்னு கொடுத்து வச்சுருக்கேன். இது நான் மேனுவலாக கொடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை பூஸ்ட் போர்டு இதில் கரெக்டாக நான் ஜாயின் பண்ணி சால்டர் பண்ணி விட்டுட்டேன்னா அது நார்மலாக சார்ஜ் ஏறிக்கும், கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவே இருக்கும். ப்ளஸ் வச்சாச்சு, மைனஸையும் அதே மாதிரி வச்சுருவோம். ஓகே, சார்ஜ் ஏறட்டும். சார்ஜ் ஏறினதுக்கப்புறம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பேட்டரி சார்ஜ் ஏறிடுச்சு. கழட்டிடலாம். இப்போ போட்டு டிவைஸ் ஆன் பண்ணி பார்ப்போம் வாட்சை. ஸோ நிறைய பேர் டூல்ஸ் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க. நான் சில டூல்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் கீழே லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த டூல்ஸ்லாம் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணி வாங்கலாம். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டூல்ஸ் வேணும்னாலும் எனக்கு கமெண்ட்டில் போடுங்க, நான் அதில் சர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லி காட்டுறேன். ஓகே, இப்போது பேட்டரியை திரும்ப அதில் சால்டரிங் பண்ணி சார்ஜ் ஏறி இருக்குது. முதல்ல நான் கனெக்டர் மாட்டி விட்டுட்டேன் என் டிஸ்பிளேவை. ஏன்னா பேட்டரி வச்சோடனே ஆன் ஆகிடும் அந்த டிவைஸு. ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணிக்குவோம். பேட்டரி ஏதாவது சால்டரிங் பண்ணி ஒர்க் ஆகிடுச்சுன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு, டிவைஸு கொடுத்துடலாம். பேட்டரி மாற்ற வேண்டிய அவசியம் வராது. கொஞ்சம் ஃப்ளக்ஸ் வச்சுக்கிறோம். ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், டீட்டெயில் சொல்லுவாங்க. ஓகே, பார்த்தீங்களா, நான் சொன்னேன்ல வச்சோடனே ஆன் ஆகிடும்னு சொல்லி. டிவைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. கஸ்டமர்கிட்ட கொடுத்துடலாம். டச் ஸ்க்ரீன் ஒர்க்காக தான் செக் பண்ணிக்குவோம். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய். ஓகே, ரோலிங் ஒர்க் ஆகுது. எல்லா கீயும் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. சார்ஜ் ஏறுதான்னு செக் பண்ணிக்குவோம். அது சார்ஜர் கஸ்டமர் கொடுக்கல, ஸோ அவங்க செக் பண்ணிக்குவாங்க. எல்லாம் ஏறும், பர்ஃபெக்ட் தான். பேட்டரி தான் ப்ராப்ளம். ஸ்க்ரூ பண்ணி கொடுத்துடலாம். Okay.